we focus on Winnie Nyambura, a survivor of polio disease who has been intentional to defy all odds and make a living during the harsh economic times. Our very own reporter, Mumbi Kibindu, took a day in her life and compiled this story for you. In the crack of dawn, we went to the outskirts of Nairobi in Dagoretti area. Winnie Nyambura, a joyful person, warmly welcomed us to her home as we found her in her usual business of the day, preparing herself to go to work. When she finished, she called the matatu circle in her area, where she books a seat before and picks her at a stage near her house. She leaves her house and heads out to the stage and boards the matatu and heads out to Nairobi. She is a survivor of polio sickness since she was 5 years old, a dedicated woman in the making, as she travels from Dagoretti to Nairobi Central Business in a daily basis in order to open her business. The city where a buzz of activities happen, where Winnie comes to find food to eat for her and her daughter. She alights at the audience stage, where the MKO Matatu Circle has broken the norm of helping her. She headed to Kencom, where her business resides, and every step we took with her, she inspired many. We spoke to one of the conductor and driver of the MKO Circle and asked the fellow colleagues to copy the norm. Tuseme wakati unafanya jobu lazima ujitolee kilo kutoka na roho yako, kwa sababu ni mahali unapataga daily bread. Na sasa sisi tunamsaidia kama venye wewe unaweza kuwa na shida na usaidie mtu mwingine. Naweza advise tuwashukulie kama watu hao wengine tu ni ulemavu tu na sio kupenda kwao, na tuwe tunawabeba na tuwe na roho safi kwao, na the moment tunawapenda hata wanajifeel wako strong. Although she is a survivor of polio disease, where she says it is a miracle that she survived and does not blame anyone of what happened. Si ignorance ya my parents, ni dawa yenyewe imeingiza baridi, ndio polio ikanipata, na hata niliambiwa ilikuwa wazi, lakini God alinisaidia nikapata, at least niko strong. Winnie gave us a little capture of her day in life. Natoka by 6 kwa nyumba, by 6 or 5 hapo niko kwa stage na connect matatu, nafikanga Odeon around a minute to 7. Kutoka hapo wananisaidia na shuka, naanza safari yangu kutoka Odeon na kuja mpaka commercial mpaka hapa Kencom, na hapa ndio napaita my office, ndio napata my daily bread. With many challenges we face in our daily activities, Winnie is not left behind, but she keeps an optimistic face of facing her challenges head on. Huku ni Nairobi, makanjo ndio wao, saa zingine ukifungua furuga, ni corona ikuje, watu wengi ambao walikuwa wananunua, wengi wanafanyia kazi nyumbani, so biashara ilienda chini, na hata kama imefunguliwa bado haijarudi kawaida. With the society looking upon people able differently, Winnie had a point to them. Ukijihurumia, hiyo inaleta shida, haiwezi jisaidia, kwa sababu mwenye anakupea hawezi akakupea forever. Mwenye anakupea anakupatia kitu limit. And encourage those able differently to hustle their way out and stop waiting for others to help them. Kwa hivyo hata hao wenye wanategemea kupewa, ningewa advise mtu aanze biashara hata kama ni ndogo. Hata kama itakuwa na challenge, mtu akupatie fee, akuonyeshe jinsi ya kufish, lakini sio fish ambayo already imewekwa hapo, kwa sababu haitakutosheleza. Against all odds, she decided to stand out, not succumbing to her predicament. Despite the challenges faced